Give me some cover. وانا تسترجع. شفتوا الدم؟ في عملي هذا عليك أن تعرف، لا تنخدع بما تراه الآن، فأحيانا يكون الشيء الذي لا يمكن تصوره هو الحقيقة. الحقيقة. طبعا اللعبة دي اسمها LA Noire على حد علمي، خلاص، من روكستار. واللعبة هذه لعبة محقق، خلاص، لعبة تحقيق وحاجات زي كذا. ومن ميز اللعبة هذه اللي هو وجوه الاكسبريشن نفسها، لأنه روكستار مرة مركز عليها. ليش؟ عشان إذا مثلا واحد من المجرمين أو المتهمين، خلاص، تقدر تشوف وجوههم، يعني واحد معصب، واحد زعلان، واحد متوتر، يبان على طول. عشان كذا أنت تعرف إيش تتصرف معاه، يعني هل أنت يعني تشك فيه ولا تقول له إنه صادق ولا شيء زي كذا يعني. بس عشان لا أطول مرة في الموضوع، تحدي اليوم إني أنهي اللعبة بدون ما أموت. أو بالمناسبة اللعبة لها ترجمة، خلاص، يعني أنا أذكر لعبتها أيام 360 وكانت صعبة لي، ما كنت فاهم الإنجليزي مرة. بس دحين خلاص حطيت عليها ترجمة وأخيرا حلعبها. هيا بسم الله. دحين أحط بالفلتر اللي هو حق الأبيض والأسود ولا خليها بألوان؟ أفكر يعني خلينا نختار دحين هذا أبيض اللي أنا مستخدمه أبيض، ولا خليه ألوان. شايفين؟ أصلا بختار الألوان. يلا. A city on the verge of greatness. A new type of city. إيش الخط الزبالة ذا؟ But on the automobile, the car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his يعني own. شكرا على الترجمة، لكن الخط سيء والله. Not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. مدينة الملل هذه هي. ما هو ذا كله؟ مدينة الأحلام، مدينة المدري إيش. You deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. يقول حصل جريمة قتل. خلاص طلق نار. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist, from the beam of sunshine himself. العب التحكم. يا ولد. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter,
put 2 in the Vic's head and then through his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. ايش الغثاوة دي؟ طيب يا اخي بأدب، This is a الوضع fist أدب pump. موكه. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. شفتوا قبل شيء؟ All right, have it your way. We'll Sure. search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. طيب يا ثثار خلوني أتكلم شوي. إيش هذه المشاكل؟ إيش قلة الحياة؟ طبعا شفتوا كيف ملامح الوجه؟ حلو والله. Look at this junk. طيب خلينا نشوف. طيب اصبر يخرب بيته ولا خلاني اشوف وجه الشخصية. لا والله لا باس والله، لعبة قديمة من 2000 وكم، أظن قبل الجزء. It's لا not ما my أظن. job to pick through other يا أخي ذا people's ثثار. trash. انيميشن حلو والله. ايش هذا؟ What have you got, Phelps? Anything? يعني إذا سمعت صوت الطنطنة هذه يعني إنه في شيء. نوب ما في شيء. علبة. والله عملية I tell استكشاف you, I'm سيء. jinxed. هو قال I دور always السلاح. landed with this crap. يلعن شكلك. عصا. Cole, come ايش الثرثرة ذي؟ ترى من أول أبغى أتكلم. لا حول. المهم إنه واحد من البشر البيضاء قتل واحد من البشرة السوداء ضربه ضربا وأطلقوا عليه النار على حد علمي يعني. الحين لازم ندور السلاح بس ذا ثثار ما خليني أتكلم. ايش هذه كلها طنطنة؟ اوه ايش هذه؟ بس ما في شيء. هذه ما تساعد مرة. حسبت دم. في شيء. ولد انت ابله تجمع اشياء ما لها داعي. حرفيا ما لها داعي. دحين لازم ندور مسلح بس. خلاص احنا ما احنا محققين. خلاص انا مستغرب يعني. كنترول فايبريشن يقول اذا حسيت بهزة كا وصوت خلاص وهزة في 100 هذا اعرف ان في شيء تضغطه ايه. اللعب. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. شكله مات. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep. شكله مات. يا قالوا انه في المشرحة يعني قد مات من زمان. اي هلا ده ايش Ralph, سلاح something on the rooftop. والله كيف رماه How the هنا؟ hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. انعكاس كيف؟ عنه انعكاس. اخرب بيتك. طلع انه هنا في سطحه. The gun's up on the roof, right? وانا حسبت فوق مقصص. So we need. هذا الشيء الاصفر هذا الواضح يعني. والله العظيم ودي ان روكستار تركز على هذه الحاجه لانها ميزه حلوه والله. ليه ما نشوفها في العابها؟ المسدس. اقسم بالله العظيم ان اشلي ارحم حقت ريزيدنت ايفل. والله انها ارحم. ذا ثرثار. Smith and Wesson, serial S71893. يعني انه المكان من سميث اند ويسن خلاص. وهذا الرمز حق السلاح. اجل نروح هناك وناخذ منه الرمز ونشوف من اللي اشترى اخر برا السلاح. يلا نرى. طلقتين بس. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. انترستنج لا والله انه غبي معلش. كيف انترستنج جاي؟ ثاني شيء طلقتين غريبة. اذكر انه قال ضربة في راسه خلاص. المحقق لما قال انه ضرب شو اسمه اسمر البشرة خلاص دق امه راسه كذا واغمى عليه دحين بطلقة. طلقتين. طب وين الطلقة الثانية؟ غريبة. We should follow up on this now before the perp tries to leave town. يقول لازم نروح ندور شو اسمه نروح محل الأسلحة عشان ندور على من اللي اشترى السلاح قبل المجني إنه يشرد.
could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. لا بس اني اصير محقق You'll افضل. be fine, Ralph. You worry too much. تقلق كثيرا. يقول واضح انك تبغى تترقى بسرعه، تبغى تصير محقق. ابغى اصير محقق، ما بقعد شو اسمه شرطي طول عمري. هاي الان لقينا السلاح، الحين نروح محل اسلحه. الزقاق، مسرح الجميل، متجر الاسلحه. يا الاسلحه والذخيره. انه يقول يلا روح المكان. طيب اكيد عنصريه من بما انه اسود وابيض والحاجات دي. مدي احس كذا، بس ما اظن واحد بيقتل احد بسبب، يعني كيف اوضح لكم؟ في العنصريه نعم فيها قتل، لكن كيف اشرحها؟ هل تودي نفسك في داهيه عشانه اسود وذا؟ لا 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 لا, لا. عنصريه. طبعا انا قاعد افكر كمجرم يعني. فهمتوا؟ لا تقريبا له سبب، يعني غريبه. يقتل ليش؟ ايش سبب القتل؟ شفتوا يا جماعه؟ والله ان لعبه تحقيقها حلوه، ويخرب بيت السواقه رهيبه والله. كيف تحط R1 العب. دقيقه خلينا نشوف هل والله السياره حكت. هل اللعبه لها واقعيه زي GTA 4؟ خلينا نركز نشوف السياره كيف. هاي نمشي مسرع ونخبط بشيء. شيب غشيم. ما انعفست مره، بس في انعفاس حلو. العب بيب. شرطه خلاص خربانه. وقف على جنب. ما ذولش. جاله صداع. حلو هذه واقعيه. سيدي اطلع برا. Out of the car. Police. Be careful with the copper. كابر. Whoa! Not a Easy. loss. ولد المشكلة ما يمديك تأذي الناس لأنك شرطي، هذه المشكلة. يمكن عشان كذا ما انشهرت زي GTA، فهمتوا؟ لأن ما فيها عنف. فيها عنف لكن ما يمديك تأذي الناس، يمديك حتى تاخذ سيارتهم زي كذا بس. طيب خلينا نروح الحين متجر الأسلحة لأن طولنا هنا. وخربا مجنون أنت. بس والله السواقة ممتعة والله. شيء خلاص وصلنا. جاليري. طيب اسم المحل ايش؟ مو سميث مدري ويست. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? يا جماعة أنا ما أعرف مرة في الأسلحة، خلاص ما أعرف إيش قصده أنا حسبت اسم المحل اللي هو سميث أند ويست، طلع إنه هو اللي صنع السلاح اسمه سميث أند ويست. خلاص فنعم دوب يعرف الحاجة دي. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? طيب إيش كان يبغى بالضبط؟ إيه خلينا نشوف سميث أند ويست. يلا وينها؟ أنا آيتم بلو ستيل. طيب فيرست نيم هذا اللي اشتروها طبعا، هذا الاسم اللي اشتراها الأغراض. بس الحين هذه الادرس، هذا مكانهم والغرض اللي اشتروه. طيب خلينا نشوف الغرض. سيلفر جريب. طيب هذه دقيقة.
مع تفكير عميق انا استقيل. يخرب بيتها غثوة. عنها سيريال نمبر. اخيرا دوبي فهمت. 893 اظن هذا. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. يعني طلع الشخص. Thanks, you've حلو. been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. والله انه مرة فريندلي الاخ. يعني معه مصيبة. في شيء غريب. يا ابني يا احبك انك تشوف اشياء، ترى ما لا اشياء ما لها داعي. ما انا عارف ان ما لها داعي. ليه تمسكها؟ Call it in. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. بس يعني مو بياخذ سلاح. او ممكن شخص يعرفه او شيء. خلينا دحين. طيب شقة شرودر. يلا. قسم بالله ما بيعطوني ترغيب، بيطردوني انا عارف. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. They really are full of it. هذا يثبت زي ما قال. دقيقة صوت عالي، ايش هذا الأغنية؟ ايش في؟ هاي يعني انه قالوا انه ما في احد، يعني ما في عقل مدبر في الجريمة اللي حصلت، يمكن غضب او شيء، يعني قتل عادي. فهمتوا؟ لانه في جرائم كذا مخططة، اما هذه واضح انها جريمة ما مخططة يعني. بيبي والعب انعفسن ولا انا اتوهم؟ اي والله انعفسن. اجل انا مطرود اليوم. والله خلاص خليني اخربها من دحين. بما اني مطرود خليني اخربها. يلا شرودر. صراحة الانيميشن حق المشي مرة رهيب. انا قاعد احس اني قاعد اطبل اللعبة ولا جولد هاندل دورز اولويز انتر. يعني اي باب المقبض الذهبي خلاص تقدر تدخل. شوف هي الميل عشان تعرف فين شرودر. طيب Schroeder, apartment 2. رقم 2 يلا. يعني بدل ما تقعد تروح فين وفين انا مكتوب هنا. طيب شرودر نمبر 2. تعالوا هنا. شرودر open NCBDYCFM. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. أجل شكله له. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. اوف يا ولد اهدى، تعوذ من ابليس. That was a very bad. ولد Quit prancing around and يا خسيس. ما خلص والله صام الاخ، وذاك انغم عليه يعني ثرثار بس. واللعب. Ralph, you all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. يلا يا راف. Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. ايوه خلينا نحقق اكثر، لانه بما انه كان مستغرب انه ما في سلاح، ما نقول انه هو يمكن يصير هو، يمكن هو المجرم، خلاص يمكن هو انه يكون ماني كلج واجه، يمكن هو المجرم، بس خلينا نتحقق اكثر. ايش هذا؟ يقرا كوميك هذا. Not everything here is going to be relevant. طيب يا اخي لا توريني اي حاجه، مجله ما له داعي خلاص.
تفاحة؟ طب كلها هنا على الأقل كلها. Nothing significant. ولا عشانها في الأرض خلاص. يا ليل اترك. أكيد إنه عرف إن إحنا جايين. فين سيارتنا؟ شوفوا يا إنه هو المجرم يا إنه يسوي نفسه مجنون بس. هنا نتأكد. لا فكه عصير، خله بعصير. خلنا نشوف يمكن نلاقي شيء بغرفته. طيب واضح إنه قاعد ياكل الليلة وكان معه شخص ثاني. في شيء غريب. بيسبول ومدري ايش. في هذه ايش الجواز شكله. نوتة طلعت. ايش يعني ماني فاهم شيء. فلويد روز. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. قاتل متسلسل هذا. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation, or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner, and leave the book where you found it. لا أظن لا. خلينا نتأكد أكثر. لا يخرب. حمار. اتصل بالقسم. يعني أنا دوبي استوعبت حاجة. قال إنه تبغى تاخذ الترقية ولا إنك تورط نفسك. تدخل في موضوع ما له داعي. يلا هذه أظنها في الجيش. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? الله يعينك يا ميرل. شد شوية. OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. ايش ترى ما استوعبت. مشكلة الترجمة الخط مرة كذا مركز عليه. Armed and dangerous. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. في أكشن دحين. Roger KGPL. أخيرا عملية إطلاق نار. بيب بيب. معليش طفيتها. بنقتل الناس يا ولد. اللعب. يقولون ما احنا اعطيناك واحدة جديدة ما لك كسرت ذي. اوكي. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. هاي. وخر. يلا بسرعة. I'm getting hammered here, Phelps.
Stay in cover. Try for the front door. Keep your goddamn head down. We don't know. ما هو بقرة ذا غير ما يتجسس كويس. LAPD. دقيقة أنا نيويورك صح؟ ولا فين؟ أنا والله ما أعرف فين أنا. ما أعرف أي مدينة فبقول كذا NYCPD. طيب قتلنا واحد. في واحد فوق. الله ما أقدر أغير السلاح، إيش الغث ذا؟ أيوه. Give me some cover. وأنا تسترجع. أوف. شفتوا الدم؟ That's it. We got them all. I think we got them, Cole. والله قتلناهم يا ولد. Should be all clear. قتلناهم. بالسلاح ما له مدعي. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? والله اداها. قوي والله. يقول يموتون عشان مستقبلك انت يعني ولا ايش؟ Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, but wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. ايش الصداقة هذه؟ العب يلا الحق. Stop! LAPD! LAPD اجل في لوس انجلوس اظن. لوس انجلوس. Why you? Watch it! He's hiding in the alley! ما شاء الله سرع وسريع. Bowers! Hold it right there! Stop now or I will shoot! طب اطلق على الاقل. I won't tell you again, Wendell. Jesus, Don! Watch your fire! ايوه تطلق فين انت؟ You don't want to do this. يا حمار اطلع فوق. Get down from there right now! المفروض تخويف بس ما تقتل احد. وين راح؟ Give it up, Wendell! Stay the hell away from me! ما شاء الله ايش الشرطي الرشيق هذا؟ No way I'm going back inside. طيب هو كان في السجن، ايش سوى دحين؟ واضح انه كان ماشي عادي. I've done my time. ايوه خلاص طيب. اذا ما سوى شيء ايش تبغاه انت؟ It's over, Bowers. You assholes already. انا مع المجرم ماني مع الشرطي. غريبة يا اخي. توقف. الله يخرب بيتكم. Give it up, Bowers. There's no قسم بالله انا باقي شاب وقول ايش الرشاقة اللي فيهم؟ فين راح؟ واللعب. Looks like we've got the place to ourselves. يا الكلب. يا تضربني يا كلب. Come on then. عميت انا وصلعتك. How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? يعني كلام ما له مداعي. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed.
These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! بزر ذا ولا شيء. يعني أنا ما يعجبني. أعطاهم نتائج وكلس واحد على حد علمي. For every cop, there's the case that makes you, gives you that leg up, gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one. طلق نار في الصباح. مين الغبي ذا؟ LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. لا يا شيخ، لا راقد، لا تخاف. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. يعني دحين نحقق دحين. حلو. Everybody stay back. Let us do our job. اوه يعني انا احقق على طول. طيب. ايش فيه؟ اوه طلق نار. ما شاء الله كل ذا على رجل. Shell casings. These look like 32s. 5 طلقات. دقيقة في العلن في الصباح اكيد شافوه، مستحيل ما قتلوا سادة. كيف سادة؟ اقسم بالله العظيم لازم العب وانا مصحصح، ما العب وانا راقد اكلج واجد. طيب خلينا نشوف الجثة اول. Crowded street. Now I've seen everything. وضح النار شفته؟ شيء غريب. طيب ايش فيه؟ ما في شيء يعني. طيب طلق نار بلا غباوة. يعني بتلاقي واحد عضه يعني ولا ايش؟ ايش في؟ ماني فاهم. طيب هذا بيمنت، هذا البنك ويست ثيرد، هذا البنك خلاص نيم. طيب مبلغ 52. do not fully paid for. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. All right. Yes. يا جماعة أنا وصلت هنا. أنا أتذكر زمان تذكرت، بس إلى دحين أقسم بالله حتى بترجمة ماني فاهم شيء بعض الأوقات. بس زي ما تقول غموض. خلينا نشوف إيش يحصل. ماني فاهم إنه بنك أركاديا عنده قسط أظن. طيب إيش عندك هنا؟ ما في شيء. يعني ممكن نلاقي شيء هنا. يا ابني فكر فيها. طلق نار في العلن، يعني ما أظنك بتلاقي حاجة هنا. عضة كدمات بس. خلاص على حد علمي جمعنا كل اللي نحتاجه. بنك أركاديا فيه قسط مدري ايش $52 فاصلة مدري كم، ومدري جاء الرقم الأخير. خلنا نشوف أكثر لأني نسيت والله. ركز. طيب payment made address oracle better earnings. طيب هذه ايش يعني؟ اظنها خلاص المفروض ان الرجل هذا يوصل الورقة خلاص اللي هو المبلغ اللي يدفعه الرجل حق القسط. طيب عنه حتى يدفع بالقسط. تمام يعني عنه مثلا 42 37 ومدري ايش. فهمت السالفة. دحين ناقصه تقريبا 52 حق القسط الاخير على حد علمي، بما انه دحين على اخر واحدة. شايفين المكان الفارغ؟ طيب
مكتوب lay way ticket. ايوه ticket تمام. paid and friend are collected or before will be returned to stock unless special arguments are made. اها اظني فهمت ليش قتلوا تقريبا، يعني ما هو مره واضح ان الرجل واضح ان الرجل اللي كان يبغى يعطيه القسط يبغى، واضح ان اللي في الورقه كان يبغى يعطيه لرجل معين يسدد له القسط حقه، بس واضح انه قتله عشان ينسى الموضوع يعني ولا ايش. بس خلينا نشوف كيف. اكيد انه صاحب المتجر له دخل بالموضوع بما انه مات هنا تقريبا، او انه حادثه مات هنا بالصدفه، لانه ما في غبي خلاص. بس والله ما ظلم. دقيقه ايش في؟ شفتوا اللي هناك قاعد يجري غريبين قسم بالله. خلاص يعني جريمه ممكن جت الطلقه من جوا، لانه فين الرصاص؟ كان هنا. ايه وين الرصاص؟ دقيقه كان هنا وربي. 3 طلقات، اجل طلقتين ضاعت. بس بما انه الرصاص هنا كان مجتمع، يعني احد طلق من هنا والشرى دخل جوا، لانه مستحيل لو بيشرد منه ولا منه. ايش رايكم وانا قاعد احقق وانا ما قاعد العب؟ قسم بالله العظيم تخيل اطلع صح، بس تخيل يا رجل لو يطلع صح لا انصدم. خلينا نسال الناس اللي جوا. دقيقه اي في شيء زياده. اوه مسدس. رمى المسدس هنا. طيب FN Browning, serial number 01138. Might need to run by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. قريبة جدا. طيب كويس إن شفنا أمثلة. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. قصة كده؟ عالمدى. يلا إن شاء الله نشوف. ما في كويك سيف للأسف. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. And if you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. يعني حاول تكون دائما حنين إذا هي ماشية معك تمام. إذا أنت شاك فيها حاول تشد عليها شوية، بس ما تقدر. وقال اتهمها إذا في أدلة عليها، بس إذا ما في أدلة خلاص. طبعا في دليل إنه واحد قال إنه شاف طلقة ودخلت جوا. اصبري. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name? Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. لازم ركز في وجهه عشان إذا تكذب ولا شيء. طيب رواية شاهد عيان. ريفيو ايفيدنس. خلينا نشوف الايفيدنس اللي معانا. طبعا الاطلاق النار خلاص مميت على الرصيف. الضحيه ذكر معلومات عامه. الطلقه 32 ما يهم. بضمان بنك اركاديا جاليتا ايصال لاقراط من اللؤلؤ. هذا القسط حق سبب القسط يعني. طيب وعندنا مسدس. تمام خلاص خلينا نشوف. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. ما ادري ايش مكتوب هنا. ايش هذا؟ دهشلك انت قطع انت دقطع الشيء انت قطع. الاتهام الشاهد بالكذب اضغط مثلث. انا اقول انها يعني يقول لي يضغط مثلث يعني ولا ايش؟ استخدم الحس. عندي 4 محاولات. طيب انا عندي دليل خلاص. انا بقول انها تكذب لانها عندي دليل ان الرجل قال ان سمع الطلقات ودخلت. فهمتوا؟
شفتها؟ نختار كذا. You're lying, Miss Galetta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? الشاهد. هاي! خرب بيتك! المفروض يكون في شاهد بينها. ايصال تقسيط، غلفة قذائف. ما هي ادلة يعني، فاهم؟ عاد انا اكنسل وارجع ريوس. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand? حمار. طيب. انها شك، انها دخلت ما ادري ايش. في شك في الموضوع. I'm having a hard time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. Allah. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out. Get out right now. Send in one of the other policemen if you must. But I won't say another word to you. العب. طلعت سيء. ما جاوبت صح، يعني جبت العيد. We have the murder weapon? No murderer. The girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. خلنا الحين نروح عند محل الأسلحة عشان ناخذ نشوف من اللي اشترى السلاح. هذا دليلنا الوحيد حاليا. ليش قبل شيء يقول لي اضغط مثلث لأنها كذابة؟ ما في دليل. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. جاي بالعيد وتتكلم، اسكت يا رجال. طبعا في طرق مختلفة على نشوف منو القاتل، فاهمين؟ يعني دحين كان لو انها تكلمنا معها بهدوء خلاص كانت يمكن تقول لنا ايش حصل، فهمتوا؟ كيف ومدري ايش، وناخذ ادلة اكثر ونروح اتجاه ثاني بدون ما نجي حق الاسلحة. ممكن، بس للاسف ضاعت علينا. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looked like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Caillou? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. أجل أعطانا المعلومات بسرعة، كويس يلا. رافاييلو يلا. طيب متجر مجوهرات. يعني واضح إنه مجوهرات بقسط. دقيقة بدأت تبان الأدلة. يعني ما سدد القسط شيء، مستحيل ما يسدد، يعني يقتلوه. واضح إنه قد سدد من قبل. فما هو دليل كافي، يعني أنا ضايع عليه. معليش إذا دوختكم، يعني أنا قاعد أفكر مع عقلي يعني. تمام، هنا المجوهرات. Officer, can I interest you in a new watch? لا أنا بتكلم معك. Officer Cole Phelps, are you Edgar Caillou? No. Mr. Caillou is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. حسه كذاب. أوه طلع كذاب. Son of a bitch! Go Cole, go! اثبت. ما أنا عارف، ما أنا قاعد ألحقه. اثبت. والله حسيت شكيت فيه. Get back here! كالو واقف. ايش هذا في يدي؟ ايش عصا ولا ايش؟ بيب بيب. ارمي عليه بمعصا اللي معك، ولا هذا مسدس؟
ايه Too late, Kalu. يعني ايم عليك. Stop or I will shoot. تخويف يعني لازم ايم عليهم مستمر. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. مالك فرحان؟ أنا اللي مسكته. The case that makes you and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. بس السؤال ليش قتله؟ The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. والله أنت أوفر المتحدث. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. وصلنا لمرحلة You've only been with المحقق. us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. هذه فرصة للترقية أخيرا. ما أهم شيء إنك مرتاح. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. تسوي مجنون على راسي أنت ولا إيش؟ حقيقة أي حقيقة كذب. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. يا كذاب. رجل قال إنه لك أسبوعين جيته. كيف قبل سنوات؟ تم صيانته. أيوة. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. يقول يخرب بيت أبو الفضاوة. باقي متذكرني ذاك. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. يعني واضح إنه مشاكل دينية بينهم. خلاص. يعني ذاك يكره اليهود وذا يعني يهودي. خلاص. طبعا كيف عرفت وخلاص كيف تأكد؟ من عصبيته. لأن أي شخص يعصب يطلع مشاعر كذا واضحة. خلاص يكون واضح. أحيانا يقول الحقيقة بالغلط. فهمتوا؟ فهذه مشكلة اللي يعصب. يقول كل اللي في قلبه. واضح انها تكون سهلة بما انه عصبي. دافع ديني محتمل. عداوة عرقية بين كالو وجيج. خلاص ممكن دافع محتمل ديني. بس انا برضو ما اقول له انت كذب. لانه ما في دليل المشاكل اللي بينهم دينية. فما عندي الا شك. خلني اختار. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake
The jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. شفتوا؟ يبان العصبي على طول. شوف لا تكلمني لا نترقى. ما في ترقية لا تكلمني أجل. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. أخيرا خلاص الترقية في الجيب انتهى. انتهت القضية الأولى.